Hi, Aisha. Hi, Sue. Thank you so much for joining me. No problem. Thank you for Excellent. having me. Welcome to all my Swahili speaking families. This is Aisha, and she is going to help me translate interpret some information for all of us so that you know what's going on for the beginning of school. Jambo familia yangu ya Swahili. Mimi naitwa Aisha. Mimi nitakuwa mtafsiri wenu leo ya kuwafasiria ya mwanzo ya shule yetu hapa. Thank you, Aisha. Here is an email that came from Amy Minor. Hiyo ndio email ambayo imekuja kutoka kwenye kwa Amy Minor. She wanted to tell you about the changes in our school. Alitaka kuwajulisha mabadiliko ambayo itakuwa kwenye shule yetu. We're going to take a look at this 2-page diagram picture. Tutaenda kuangalia hii peji mbili ya hiyo mapicha ambayo iko hapa. In all the schools, we're going to have hand washing stations. Kwa shule zote kutakuwa sehemu ya kuosha mikono. There will be signs helping students know how to keep clean. Na kutakuwa saini ya kuonesha kama ya kuwakumbusha wanafunzi wetu sehemu ya kwenda kuosha mikono. There will be foam sanitizer on the wall for students to use. Kutakuwa pia vifaa vya sehemu ya hand sanitizer ya wanafunzi kutumia. They'll be right next to the door. Itakuwa hapo karibu na mlango. When children have classes like art, music, PE, they're going to be taught in the main classroom. Kama wakati wanafunzi wetu watakuwa na masomo kama ya art, ya kuchapa, ya music, watakuwa nafanizia hapo ndani ya shule. The desks in the classroom will all be 6 feet apart. Vifaa vyote vya kukalia huku ndani ya shule, yani viti vyote itakuwa ndani ya shule itakuwa na tofauti kwa hiyo mwaka, kwa sababu itakuwa mita 6 kwa kila mtu. And students will have to use their own supplies, no sharing items in class. Na wanafunzi wote, kila mtu atakuwa anatumia vifaa yake ya shule. Hakuna kuchangia vifaa ya shule. Students will be eating lunch in their classroom, not in the cafeteria. Wanafunzi wetu watakuwa nakula kwenye ndani ya shule, hapana huko sehemu ya kulia ya cafeteria. Every night, our custodians will clean and sanitize the entire building. Kila usiku, watu wetu ya kufanya usafi watakuwa na sanitize shule nzima. And all the teachers and staff have been trained to recognize COVID-19 symptoms. Na walimu wetu wote na watu wengine ya shule wamepewa mtihani ya kujua, wamejifunza jinsi ya kujua mtu ambayo ana COVID-19. And if you don't want your child to come to school, you can do remote virtual learning full-time at home.
Na kama utaki mtoto wako aje shule kukuja kusoma, unaweza pia ukaomba mtoto wako abaki nyumbani asomee nyumbani. Now we're going to take a look at the inside of the school. Sasa tutaenda kutazama ndani ya shule. There will be no water fountains available. Hakutakuwa sehemu ya maji ya kukunyia ya hadharani. Instead, students will use water bottles and fill them up at the water station. Itakuwa vizuri wanafunzi watumie maji ya chupa kabla ya kwenda sehemu ya kukunyia maji ya hadharani. We're going to be keeping windows open to let air come into the building. Tutakuwa naacha madirisha yetu ya shule wazi ya kutegemea hewa iingie ndani ya shule. We're also going to only have a few people outside and in bigger areas to reduce the number of people in places like the library and the cafeteria. Tutapunguza namba ya watu kukua nje, yani kikundi ya watu kukua ndani ya library, sehemu kadhalika. Itakuwa na namba fulani itakuwa napewa ya watu kukua sehemu hizo. And we're going to be doing health checks for every student before they come to school. Tutakuwa tunatazama afya ya kila mwanafunzi wote ambao atakuwa anakuja kwenye shule. If your child is sick, there will be a medical waiting room for your child to stay in before you can come and pick them up from school. Na kutakuwa sehemu ya matibabu ya kama una mtoto wako anaugua ama anaumwa, ya wewe kukuja kumchukua, kutakuwa sehemu ambao watakuwa wanapewa matibabu hapo. The school buses, the children will be put into assigned seats. Ndani ya basi ya shule kutakuwa na sehemu ambao watakuwa naweka masaini ambao watoto watakuwa nakaa. And the buses will be cleaned after every route is complete. Na kila siku basi itakuwa tayarishiwa, itakuwa inatengenezewa mbele ya watoto kuchukuliwa na kuachika. And all students will be required to wear a face covering, a mask, to school. Wanafunzi wetu wote watalazimishwa ya kukuwa navaa barakoa ndani ya shule na ndani ya basi. And there will be multiple places to enter the school to reduce the number of people in one place. Na kutakuwa sehemu nyingi ya shule itakuwa wazi ya kupunguza hiyo magonjwa ya virusi ya watoto kukutana sehemu nyingi na watu wengine ambao saa zingine wanaweza kaugua. You will notice plexiglass sneeze guards in many different places in the school. Utaona kuna mabadiliko kwa shule yetu kwa sababu kuna hiyo sehemu ambao wanaweka maplastic ndani ya shule yetu nzima. Thank you, Aisha. Thank you, Tusu. So we're going to take a look now at, I'll share this screen. So now we're going to take a look at some of the questions that parents have been asking and the answers that the school is giving. So here is our first question. It is, how will we know everyone entering school
is healthy? Kuna maswali ambao wazazi walikuwa nauliza mashule. Swali ya kwanza, watajuaje kama watoto watakuja kwenye shule wako na afya nzuri? Oh, we're asking everybody to stay home if they're feeling sick. Tutaomba mtu yoyote abaki nyumbani kama anajisikia anaumwa. And please do not come to school if you have had contact with a person who tested positive for COVID-19. Tafadhali, tutakwambia ubaki nyumbani kama umekutwa na hiyo magonjwa ya virus COVID-19 na kama ulikuwa na uwasiliano ya mtu yeyote ambao anaugua hiyo ugonjwa. All right. Now, you might wonder, how long do we keep our child home if they're feeling sick? Unaweza kujiuliza, tutaweza kuacha watoto wetu wataweza kubaki nyumbani muda gani kama anajisikia anaumwa? We will have you contact the school nurse with these questions, and our school nurse will be able to help you if you need to get a COVID-19 test. Tutaomba ukuwe na muwasiliane na mganga wetu wa shule ama msikilize ambao kitu yoyote atasema kama mtoto wako analazimishwa ya kwenda kupewa ya kupimwa magonjwa hiyo ya virus 19. Another question is, what questions will the health screener or our nurse ask when my student comes to school? Swali lingine, huyu mtu wa afya na mganga, kitu gani ambao watakuwa na wauliza watoto akifika huko shule? The first question will be, has your child been in contact with a person who has COVID-19? Swali ya kwanza, mtoto wako alikuwa na mawasiliano na mtu ambao amekuwa amepatwa na virus hiyo ya COVID-19? And the second question will be, has your child been unwell or had any of these COVID-19 symptoms? Kitu kingine, mtoto wako alikuwa na mawasiliano na mtu yoyote ambao alikuwa anaugua hiyo magonjwa ya COVID-19 ama ana vigezo inaweza kuonyesha kama ana COVID-19? The symptoms are cough, Na hiyo vitu ni kama kukohoa, shortness of breath, kupumua vibaya, fever or chills, ni kupunguka na kupumua na baridi na muscle pain, mishipa kuluma, headache, kichwa kuuma, sore throat, na kuumia hapa kwenye shingo, loss of taste kama or smell, kupoteza ladha ya chakula ama ya kunusa, nausea,
kichefuchefu, vomiting, kutapika or diarrhea? ama kuendesha, yani diarrhea. Thank you. The next question is, the first day of school is Tuesday, September 8th, but my student is scheduled for remote learning on that day. What will they do? And how will they Siku yetu get ya their... kwanza kwenye Are you okay, Aisha? yeah, Okay, let me read this question again because I didn't hear your answer. So the yes. question is, the first day of school is... Yeah, you kind of broke a little bit. Yeah, I'm sorry. I'll try again. The first day of school is Tuesday, September 8th. Siku yetu ya kwanza kwenye shule ni siku ya pili Septemba 8. But your student might be scheduled for remote learning on that day. Lakini wanafunzi wetu watakuwa watawapatia siku ya kwenda kutumika nyumbani hiyo siku. So how will they get their assignments? How will they get their work? Watapata sasa watapata hiyo kazi yao ya shule kivipi? The teachers will send email to the students. Walimu watatumia email kwa wanafunzi. The classroom is called Seesaw for grades K through 2. Wataingia kwenye Seesaw kwa grade ya pili. And Google Classroom for grades 3 through 12. Seesaw itakuwa kwenye K mpaka ku grade ya pili, na Google Class itakuwa kwenye grade ya 3 mpaka 12. The next question is, will classes be held outside when the weather is good? Masomo itakuwa nje wakati hali ya hewa itakuwa vizuri. And the answer is yes. Na jibu ni ndio. What will PE, music, and art look like this year? PE, music na art itakuwa vipi hii mwaka? The teachers will use the outdoor classrooms. Walimu watatumia kutumika nje ya shule. Will students have their temperatures taken before they get on the bus? Wanafunzi watakuwa napimwa temperature mbele ya kuingia kwenye basi. The answer is yes. Jibu ni ndio. Can my student wait at the bus stop alone? Wanafunzi wangu wanaweza kasimama hapa sehemu ya kuchunga basi wenyewe? We do not think that is a good idea. Hatukufikiria hiyo kama ni idea mzuri. Because if they get a temperature of 100.4, they will not be allowed onto the bus. Oh, if they have a temperature that's more than 104, they will not be allowed on the bus. Kama wako na mwili moto ya 104, hawataruhusiwa kuingia ndani ya basi. And they will have to go home.
watakwambia urudi nyumbani. When will the bus schedules be released? When will they be ready, the bus Lini schedules? Yeah. nini, nini mpango ya basi itakuwa tamko itakuwa tayari? They're coming soon and we will have them on our website. Itakuja sasa hivi na itakuwa kwenye sehemu yetu ya website. Do you have childcare or babysitting for the remote school days, the online school days? Mpango ya kuchunga watoto itakuwa siku hiyo. And the answer is yes, we do. Na swali na jibu ni ndio itakuwa. This is the number that you can call, 802-863-3367. Na hii ndio namba ambayo unaweza ukawapigia watu ya kuchunga watoto, yani child care. Namba ni 802-863-3367. What will meals look like this fall? Chakula gani ndio itakuwa kwenye hiyo form? Children will be eating in their classrooms, not the cafeteria. Watoto watakula chakula yao ya mchana ndani ya shule, hapana kwa sehemu ya cafeteria. Will meals be free for all students this year? Chakula cha mchana itakuwa ya bure kwa watoto wote ya masomo. The answer is yes. Na jibu ni ndio. And are students allowed to bring their own lunch? Na wanafunzi wetu wote wanaweza kuruhusiwa kukuja na chakula yao kutoka nyumbani? And the answer is yes. Na jibu ni ndio. But they cannot share food together. Ya, lakini haweza kachangia chakula wote pamoja. What should your K2 child bring to school with them? Could you hear me, Aisha? One more time. What should your K2 child bring to school with them? Nini ndio watoto wako wataweza kuja nayo shule? They should bring one mask and have a couple of extras in their backpack. Kila mtoto anaweza kuja na mask moja anavaa na ingine moja ama mbili kwenye shakosi yake ya masomo. They should also bring an extra set of clothing in a bag. Wanaweza pia kuja na nguo nyingine ndani ya bag. Great. And all of this information can be found on our website. Hiyo maswali yote inaweza kupata ndani ya website yetu ya shule. Thank you so much, Aisha. And can you let our parents know that if they have any questions, they can call their ELL teacher at the school, and the ELL teacher will help them with anything they need. Wazazi ya Colchester, Sue amesema, na kama mna swali yoyote
ya kuongea nao ama ya kujua zaidi kutokeana na shule, unaweza ukampigia mwalimu wa watoto hapa kwenye shule ya PL ya kuwauliza kumuuliza maswali yoyote ambayo mnayo kuhusiana na kurudi ya watoto shuleni ama shule itaendeleaje. All right. Thank you very much, Aisha. Thank you too, Sue. Thank you so much for having me. Asante sana wazazi, nawatakia mchana mwema.